Pada Subhasha spoken tutorial halor ki common edit functions haka gedit text editor. Haka ni ka tutorial in Polish fang ki editing functions ki bangi penerkam berbor haka gedit. In Polish fang cut, copy, but paste content, undo but redo action, search but replace text. In Polish ru kumlu print ke dokumen jungi. But record ikan ni ka tutorial na penerkam da Ubuntu Linux ka 10.0 operating system, gedit Lai.4. Pen buat ikan ni tutorial, pilih bandan jingtip bantrai hakando kuno ke operating system. Tungin play ikan gedit text editor. Minta play ikan file student.txt gradipshna menchua. Tungin le kumta dah klik yo icon ho toolbar ubalashan kerteng open. Kini kedai ke shortcut icon and play ikan file pada lupa. Ka open file dialog box ke power. Jika di folder desktop nak kalian command. Jika di file student.txt but klik open. Minta tunggu pulih kumlu ban cut, copy but paste jika teks. Ningkong idangkan benjit jika teks ke bangi kuat ban cut dan copy. Kuat ban cut ki details juga kena balai ngut sejong nak ni file. Benjit jika details juga kena balai ngut sejong klik button ni cursor halor ki di line. Minta jika teks ladap jit. Ila ban penerkam you cut icon atau toolbar, lani nak main menu jit edit but cut. Kumjuru ngila banyon lang you control plus X ban cut jika teks. Mi baka teks baladap jit kampau shu hak file. So batip bah kani ke file 4 delete. Labu yaka hak memory jong komputer batip kum ke clipboard. Ke clipboard ke bu yaki file ki baladap cut lani copy. Ki content labu support tak adu anda paste lani copy part kiway ki content. Ki content hak clipboard kinjak not nak memory hadin bangi exit yaka gedit. Hai biang syaka gedit. Tungin paste yaka ni kam text kita hak dokumen bertemai. Nak main menu klik file but new. Ka dokumen bertemai berkerteng untitled document 1 ka play hak gedit window. Minta nak main menu jit edit but paste. Kumjuru ngilak banyon lang yo control plus V ban paste jika teks. Lani penerkam do paste icon na toolbar. Ka teks nak student.txt kala paste akan ikan dokumen. Jit yo tab student.txt. Minta tungin jit iki details badang sa but shna copy yakani. Nak main menu jit edit but copy. Ila rubat penerkam do keyboard shortcut Ctrl plus C ban copy yaki content. Pinyu I bagi teks sebelah copy kitang pau. Ini ki teks ru labu haka clipboard. Jit yo tab untitled document 1. Bu yo cursor hadin kalan ke balai but nyan enter. Minta right click na ke context menu but jit paste. Ya ke content tapi sagi jaga bala baha. Ini kalau berkom besuk patrikam baha ban cut, copy, but paste content akan gedit. Kababut tungin page you undo but redo options. Gedit text editor ka syak ban undo ya ke jingkela belale haka file. Haka jisha ka pendam ya ke jingkela belale haka dokumen. Kani kementoy apa pilih bakla tapi kuat ban undo biang yaka. Keyboard shortcut nak bentak undo uday Ctrl plus Z. Mubalang mapersya you undo uday redo. Redo command uday kompong ya kejengil undo. Keyboard shortcut ya redo uday Shift plus Ctrl plus Z. Minta pai biang syara gedit text editor. Dah klik budget undo. Ke text ka bangilan copy but paste kampau show. Ke action copy paste la pingkla biang. Tungin pingkla sisi sin. Minta nyan lang yo control
plus Z. Nila banyu iyo koza bulalit biang syabakut kalai balai. Kekam bamene lapan kelai biang mentah. Klik jit biang undo. Nilai trik kilan kibala paste kamene ru kim pausyo. Nila ru ban penan kam da undo icon na toolbar. Kini kadi kumnu ban undo ikam balale hadu mentah. Mentah kumnu ban yok biang yaka text. Masuk, right click budget redo. Tungin redo yaki jingnet ji sisien. Hakan ni kapol plus shift plus control plus Z. Nila ru ban penan kam da undo icon na toolbar. Nila yok biang yaka text. Pat minta ila abnyui tangi ki student details na ka student.txt file kila copy haka gedit window. Babut in page yaka search while place option. Kalong ka be ban wat hi contain belong tick haka file. Kemudian teh spatuli ki line jogi text. Ka search function ka yarap ban wat ka way lani contain by stream haka document brought ka way. Tung hilat biang syaka gedit text editor. Share and play yaka document school.txt ya ka bang adaption insure. Ka school.txt file ka dan ha code file link lingkat bakani ka tutorial. Download patsa penan kami ka tu ka text document. Hakan ka document na ko ban wat ya ka way ka contain. Malek kapta na ka main menu klik ka search bat nang ta file. Kum juru ngila ban yan lang yung control plus F. Lani penan kam da search for text icon na toolbar. Ka find box ka play ha klik syakaman ha kendang jaka window. Ha ka find box type ya contain school. Kami tu ba contain school kala highlight ha ka rong stem ha ka document. Ka contain school kala lap lingkong ka highlight ha ka rong brown. Minta bu yu cursor ha ka find box ba right click ya mouse. Na ka list option ka pau klik ha ka match case. Tang kau ya contain kay hab ya ka case option. Kata kalong capital S ha ka contain school. Bu biang yu cursor ha ka find box ba right click your mouse. Uncheck your match case option. Minta na ka main menu klik search ba nang ta ha ka replace. Kum juru ila banyon lang yung control plus H key. Lani penan kam da ka search for and replace text icon na toolbar. Ka replace dialog box ka pau. Ha ka field search for type schools but nyon enter. Ha ka box replace with type colleges. Check ya ka match entire word only na ka checkbox. Iyo borok ki contain schools la highlight ha ka rong stem. Click how replace button. Kani kan bujili contain banding school sha colleges. Click how button replace all ban bujili borok ki contain school sha colleges. Click how button close ban khang ka window. Ka gedit text editor ka panla ru ban wat kan bangi type. Press Ctrl but F ha ka ju ka por ban play ka find box. Minta ha ka find box stang ban type students. Penyui bakat bangi type ya rudak S baning kong cursor highlight ya borok ki dak S ha ka document. Kedua borok you contain students ila highlight ha bangi la type. Kababuat in page kumlu ban print ka file school.txt. Cheat file na menu bar ba nang ta print. Ila ru ban click how icon print na toolbar. Ka print dialog box ka pau. Lada ka printer la pendat ya ka machine kan pin pau hapa ka printer details. Kita bagi selection ha ka window kilong katkum ki default configuration settings. Ban print ka document klik ha ka button print kemudian ha try syakalian command. Lada ka printer configuration ka biang, ia ka document kan sa print.
Jaka ni ngila poy shaka bukut shaka ni ka tutorial. Tugin batai link code. Haka ni ka tutorial ngila pulih shapang cut copy but paste, undo but redo, search but replace text, but print options. Kini ka assignment nak bantah jom hi. Play ka file school.txt ka gedit. Copy ka paragraph baningkong but paste ha ka dokumen pertama. Save ka dokumen kum school new.txt. Type ka heading about school ha ka line ningkong. Undo ka jing pinkala. Page ka jingkala ha ka content jong file. The video ha ka link harum ka batai link code ka spoken tutorial project. Sebab download but page ka. Ka team spoken tutorial project ka penang ke workshop but I certificate. Antip company sebab thok syangi. Hatu pidon jikli halo kani ka spoken tutorial sebab page ka site. Jet ka minute per second ha ka pidon ka jikli. Batai link code ka jikli jumpi kindon na ka team jingi kinjubak yaki. Ya ka spoken tutorial project labai tingkat dekat NMEICT MHRD Government of India. Kambun ki jingtip halor kani ka mission kadan ha kani ka link. Ia kani ka script apin kelas syakti Khasi dari kerap perkat wansyam kublai berpilapet.